Good morning, everyone. Good morning, sir. 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 Yeah, yes, thank you. So, in the last class, we were talking about the story, the Watery Place. So that's the title of the story, because this is the place that these aliens they said they come from. So, the story so far is that it, two aliens have come from another planet, and they have come to meet the sheriff of Gulch. Okay, that's the name of the city. So this Sharif is met by two aliens who have come from another planet. Okay, and they call that planet the Watery Place. What is the name of that planet they have come from? Which Venus. planet? Venus. That's right, exactly. Very good, very good, very good. So many responses are there. Very nice. Thank you, Archana, Trishna, so many people. Shrishma. Yes, yes. So it is Venus, and the name of the Sharif. What is the name of the Sharif? Sharif is a post which is equivalent to the mayor of our land. Okay, Sharif means it is. We don't have such a post here, so instead we have a post called the mayor. The mayor in India. Sharif is actually a post which is there in the United States. It is the head of a city. It's called a Sharif. Who is the Sharif of Twin Gulch? What is the name of the Sharif? Bart Cameron. Exactly. Very good. Thank you. Bad camera. Wonderful. Yes. Thank you. Thank you for the responses. Very nice. Yes, it is Bart Cameron. Very good. So many people are typing in the chat box. Very nice. Wonderful. So he is Bart Cameron, and so the narrator is the deputy sheriff. Okay, uh, so that is the narrator. He is the person who is telling the story. So when you see a I in the story, it is the deputy sheriff. It is the narrator. Okay. So narrate. We also said that the narrator and the author are two different people. So the narrator is the deputy sheriff, whereas the author is the writer of the story, and his name is Isaac Asimov. So these are two different things. The author and the narrator are two different things. So this is something which we have to be very clear about. So we saw that the when the story begins, the narrator, the deputy sheriff, tells us something about Bart Cameron. So there are many things that he tells us about Bart Cameron. One thing that he tells us about him is that he is an impatient man, and which means he is an irritable man. He can get angry very fast. The second thing that he mentions is that he has many sources of income. He has many sources of money, many sources of income, and therefore, what happens is his income tax forms are complicated. So these are the things that we learn from that paragraph. And he was filling the income tax forms when these aliens came. So he did not see. Bart Cameron did not see the aliens, but whereas the narrator, the deputy sheriff, saw the aliens coming in a. What did they come in? What was the
vehicle that they came in? കാറിലാണോ വന്നത്? Did they Flying come in a saucer. Flying car? saucer. Flying Very saucer. nice. Thank you, Krishna. Exactly. Yes, Archana, that's right. So they came in a flying saucer. So yes, Rishma has typed it in the chat box. So that is it. It is a flying saucer. Parakkum Taliga. Saucer is something that we place under a cup, and because of the resemblance to the saucer, it is called a flying saucer. So this is the vehicle that the aliens use to travel. So from the window, the narrator saw that the aliens came in a flying saucer and they got down. And the flying saucer is a very advanced kind of vehicle which is used by these extraterrestrials. Okay, these aliens are also called extraterrestrials. Extraterrestrials. So that is the another term which we can use for uh, 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 aliens, extraterrestrials. Terra means land. Okay, terra means earth. uh, okay, so somebody who lives in on land is called a terrestrial. Someone or something that lives on land is called a terrestrial. Extra means outside, so someone who lives outside of the earth is called an extraterrestrial. So these aliens, so they came in a flying saucer. Flying saucer, the peculiarity of the flying saucer is that it's a very advanced sort of vehicle. These aliens are also advanced living beings. They are capable of producing material, producing equipment, producing vehicles which are far more advanced than that of human beings. നമ്മൾ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ സാങ്കേതിക മികവ് കൂടുതലുള്ള യന്ത്രങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിവുള്ളതായതുകൊണ്ട് അവർ വരുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അവർ നമ്മുടെ പ്ലെയിനും ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ ഒരുപാട് ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, ഒരുപാട് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊന്നും സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് റൺവേ ഒക്കെ വേണം, അതിൽ കുറേ ഓടണം. ഇവരുടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇവരുടെ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദവും ഇല്ലാതെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏലിയൻസിൻ്റെ ഫ്ലൈയിങ് സോസർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ്. ഒരു ശബ്ദവുമില്ല, എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദമൊന്നുമില്ല. സോ ദെയർ ടെക്നോളജി ഈസ് വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ്. സോ ദർ വാസ് നോ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇയാളെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അവർ വന്നത്? ഹി സോ, ഇയാൾ കണ്ടു, ജനലിൽ കൂടെ കണ്ടു. ഹി സോ ത്രൂ ദ വിൻഡോ. ഹൂ സോ? The deputy sheriff, the narrator saw. So the narrator saw these extraterrestrials coming in the flying saucer. So he saw this through the window. So when he sees through the window, he notices that Cameroon is not seeing the aliens coming. So why didn't Cameroon notice the aliens coming? Cameroon എന്തുകൊണ്ടാണ് aliens വരുന്നത് കാണാത്തത്? He was filling the tax form. Very nice. Thank you, Trishna. Exactly, that is correct. Very good. Yes, Srishma. He was busy with his tax forms. Very nice. Wonderful. Yes, yeah. Busy in filling the tax forms. Very nice. So that was the reason. അപ്പോൾ ടാക്സ് ഫോംസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അയാളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഫോംസ് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഒരുപാട് ഇൻകം ഉണ്ട്, പല സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ഉണ്ട്. സോ ഈസ് ബിസി. അപ്പോൾ ഈസ് ഇൻ എനി കേസ് ബേസിക്കലി he's an irritable person. So when he was busy with the income tax forms, he becomes more irritated. So when you are irritated, when you are upset, your communication skills is also reduced. You do not listen properly. ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെ കുറയും. നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, ആംഗ്രി ആണെങ്കിൽ, ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയും. Our ability to listen is affected when we are angry. So he is angry, and that is when these people come in, and these two aliens come in, and they come and talk to the sheriff, and they tell him that we want you to we want you to join our organization. So when he asks him who they are, they say that we are from the Watery Place. Adundana. So that is from there that we have the title of the story. The Watery Place എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ വരാൻ കാരണം Venus is considered to be a place which has a lot of water. So they say that they have come from the Watery Place which is called Venus, and they tell him that they want to build a relationship with the people of the earth. But unfortunately,
the sheriff Bart Cameron, he doesn't listen properly, and he thinks that these people are from some other country. So this is the mistake that he mistakes these people by their appearance to be from some other country. Whereas, yeah, if he had understood that these people are from another planet, he would have behaved better. Exactly. Yes, foreigners. Very nice, Shrishma. So he thinks that they are foreigners. So that is the problem, because he misunderstands, because he was upset, he misunderstands them to be people from other country or foreigners, whereas actually they are aliens. So this is the situation where we saw that he got very angry and he shouted at them. So you can see that these are some terms which are used there. Okay, so it is explained that he went to pieces. So what is the meaning of that? What is the meaning of went to pieces? Cameroon really went to pieces. Okay, നിങ്ങൾ കുറെ കഷ്ണമായി മാറി എന്നാണോ? Cameroon really went to pieces എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is very nice, Rishma. He became completely angry. Very good. Yes, Rajalakshmi. That is right. So, such usages, which do not actually mean the words literal meaning. അതിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമല്ല അവിടെ. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ദാൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സ് മീനിങ്. ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വെൻറ്റ് ടു പീസസ് എന്നുള്ള ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമല്ല അവിടെ. സോ സച്ച് വേർഡ്സ്, there are such words which have a different meaning. ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ, they are called idioms. Okay, so idioms are such phrases which have a figurative meaning എന്നാണ് പറയാ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്നർത്ഥത്തിൽ it is called figurative meaning. So such meanings are also possible. It is there in all languages. So we have such usages in all languages. So here it means Cameroon really went to pieces, means he became very angry, became completely angry. He threw the income tax forms and shouted at these people. He said that I don't have any time to talk to such foreigners who think that they are very clever. If you don't go away, I will put you in prison. So this is the kind of threat that he gives them. So he threatens them that if they don't go away from there, he will put them in prison and never allow them to go out. But these aliens are very polite people. They wait for some time. So they do not immediately become upset. They remain calm in their responses, because when you are advanced, the advancement is also reflected in your behavior. Rather, it should be reflected in your behavior. For example, we say that we are educated. Isn't it? We are educated. So when we are educated, our education should be reflected in our behavior, in our character. Isn't it? No wonder. Should not education reflect upon our character? Should educated people be better behaved? Yes. Yes, very good. Yes. Yes, we should behave better when we are educated. So when we are advanced also. Yes, Krishna. So, yes, Diya. So many people are responding. Thank you. So here we see that these people, they are aliens. So they are more advanced in technology, which means they are more advanced in every field. So in behavior also, they are very advanced. Even when Cameroon is shouting at them, at the top of his voice, he is shouting at them at the top of his voice, yet they are appearing to be very calm and quiet. See, even as he is shouting at them, they respond in a very calm manner.
So they also do not start shouting. They respond in a very calm manner. Okay. Yes. So they ask him. Okay, Shrishma, read that. You wish us to leave, said the man from Venus. Right now, get the hell out of here and back to wherever you came from. I don't want to see you. The two men looked at each other, making little twitches with their faces. Then the one who had done all the talking said, I can see you wish to be left alone. It is not our way to force ourselves on people who do not want us. We will respect your privacy and leave. We will not return. We will girdle your world in warning, and none will enter, and your people will never have to leave. Thank you, Shrishma. So, do you wish us to leave? അവർ ചോദിക്കുകയാണ്. So the man from Venus is asking, do you want us to leave? നിങ്ങൾ പോകണമെന്നാണോ പറയുന്നത്? So he is so angry that he does not pick up the softness in the tone of these foreigners or aliens. He is still shouting. ഇവർ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും the Sharif is actually responding in a very rude manner. ഞങ്ങൾ പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പം തന്നെ എന്നാണ്. സോ റൈറ്റ് നൗ മീൻസ് immediately. So that is the meaning of right now. You have to leave immediately. That is the meaning of right now. You have to go immediately. So, and he is actually using abusive language. So he is abusing abusive language. Okay. So when you say that get the hell out of here, is actually അബ്യൂസീവ് ലാംഗ്വേജ്. മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണം, അതിനെയാണ് അബ്യൂസീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ ഹി സേസ് ഹീസ് ഗെറ്റ് ദ ഹെൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിയർ ഈസ് വെരി ബാഡ്. ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് സെഡ് ദാറ്റ്. സോ that is the way of abusing somebody. So he asked them to get out, and the two men are actually not men, they are aliens. So they look at each other, making little twitches with their faces. So twitches are gestures of the face. Facial gestures made with the face. It indicates their unhappiness with the behavior of the Sharif. So when they make twitches, facial gestures, ഫേസ് കൊണ്ട് കുറച്ച് ജെസ്റ്റേഴ്സ് അവർ കാണിക്കുക, അതിനെയാണ് ട്വിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്വിച്ചസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലാതെ അവർ ഷൗട്ട് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പം മുഖത്ത് അവരുടെ ഒരു ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുള്ളൊരു അസംതൃപ്തി, ഓക്കെ, a dissatisfaction, okay, that is what is. So these twitches on their faces, അതെ വളച്ചൊടിക്കലാണ്. സോ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് ചുളുക്കി കാണിക്കലാണ്. So that indicate, what does it indicate? It indicates that they are very dissatisfied with the behavior of the Sharif, Wat Cameron. So Wat Cameron's behavior അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആണ് ഇവരുടെ മുഖത്തിലുള്ള ചുളിവുകൾ കൊണ്ട്, മുഖത്തിലുള്ള ഈ വളച്ചിലുകൾ കൊണ്ട് അവർ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കാണിച്ചതാണ്, അവർ തമ്മിൽ എന്ന് ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദേ ആർ ഷോയിങ്. ആൻഡ് the person who told Cameron, so we understand that you don't want to be disturbed. So we will not force ourselves on you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കൊന്നുമില്ല. If you don't want to join our organization, it is fine. If you don't want to join, don't join. It is fine if you don't want to join. We will respect your privacy. Everyone likes to have a private space. So we will respect your space. We will respect your private space, and we will go away. We will leave. We will never come back. So we will not return. But there is one thing that these people say. So we will not come back, but there is something
So this is a kind of punishment that they are imposing upon the whole earth, the people of the earth, for this behavior of Cameron. So we will go away, but we will do one thing. We will girdle. Okay, girdle is uh, a new word here. Girdle means to tie, kettida. Okay, so we will girdle your world. Okay, that is the punishment that they are doing. So we, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കെട്ടിയിടുന്നത് വലിയൊരു കയറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കെട്ടലല്ല. ദർ ഇസ് സം പവർ ദാറ്റ് ദേ വിൽ യൂസ്, സം ഇമാജിനറി പവർ ആൻഡ് സം ഇമാജിനറി കവറിങ് ഓർ സം ഇമാജിനറി ബോർഡർ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ക്രിയേറ്റ്. ഒരു ബോർഡർ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, വിച്ച് കൻ നോട്ട് ബി സീൻ. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ആർക്കും ഇങ്ങോട്ടും വരാൻ പറ്റില്ല. യു വിൽ ഓൾസോ നോ ബി നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗോ ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലല്ലോ. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡു എന്നാണ് ഈ ഏലിയൻസ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് വിൽ ഡു ഇസ് വി വിൽ ആക്ച്വലി ലോക്കപ്പ്. നമ്മൾ ഒരാളെ ലോക്കപ്പിൽ ഇടുന്ന പോലെയാണ്. സോ ദ എർത്ത് ഇസ് ബീങ് ലോക്ക്ഡ് അപ്പ് സോ ദാറ്റ് നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് നോബഡി ഓൾസോ കനോട്ട് കം ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത്. അപ്പോൾ ഇനി ആരും നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിന്ന് പുറത്തു പോകാനും പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദി പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് Cameron commits of behaving badly with these aliens. So this did he behave like that? Why did Cameron behave like that? Did അയാൾ വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്തതാണോ? Was it intentional? Was the bad behavior of Cameron intentional? No, it wasn't intentional. Thank you, Krishna. No, yes. So many people have responded. No, it was not intentional. So unintentional ആണ്. അങ്ങനെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതല്ല. Thank you for those responses. Then why did he do that? Because of many reasons. One reason is that he was basically an irritable person, and the other reason is that he was filling up his income tax forms, and so his irritability increased, his anger increased. അയാൾ ദേഷ്യം അങ്ങനെ കൂടി വന്നു, irritability കൂടി, because he was busy. So when you are busy, when you are doing something very seriously, you are likely to be irritated more, and when you are irritated more, you are likely to listen only very improperly. So his listening faculty was affected. So he could not listen properly toward the aliens. So if he had heard properly that these aliens are from Venus, he would surely have behaved in a better manner. അവർ വീനസ് നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി അയാൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ he would have definitely behaved in a better manner. But unfortunately he did not hear. ശരിക്കും കേട്ടില്ല. അവർ വീനസ് നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്, that is why he made the mistake of thinking that, as somebody typed earlier, that they are foreigners. അപ്പോൾ അവർ ഫോറിനേഴ്സ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ കാരണം അതാണ്. And because he behaved in a very improper manner, in a very rude manner, as I said earlier. So rude is the opposite of polite. Okay, rude is the opposite of polite. So it is impolite language. So he behaved in a very impolite manner, and for that he received the punishment. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മാത്രം കിട്ടിയ പണിഷ്മെൻ്റ് അല്ല, the whole earth is punished because of the mistake made by Cameron. So they impose this punishment. They give this punishment to Cameron, and they will go away. So they turned and left, and I just knew that everything they said was true. So idile I and they, these are reference words. Knowledge reference words. Reference words ആണ് I and they. So they turned and left, and I just knew
that everything they said was true. ഇതിൽ ആരാണ് ഐ? ഐ ആരാണ്? ഐ. Very good, very good, very good. Wonderful, wonderful. Yes, Trishna, Shrishma. Very good. So many people have responded. Yes. So, I is the narrator. That is the deputy sheriff, as Shrishma has typed it there. Yes, Trishna. So, they എന്ന് പറയുന്നത് ഏലിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏലിയൻസ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. Because they are very powerful, so they can impose any punishment they want, because they are so advanced in technologies that they can do anything with the system. So I knew that everything they said was true. So he was listening properly. So listening is a faculty. Listening is an important faculty. So if you listen properly, most of the problems that we encounter in life can be avoided. പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട്. So listening is a very important skill. In fact, of the four important skills in language, that is L, S, R, and W, of all the four important skills, it is said that listening is the most important. Listening is the most important. നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ അതിൽ സ്പീക്കിംഗ് അല്ലേ എന്ന്. സ്പീക്കിംഗ് അല്ല. Most important skill is listening. So if you are good at listening, you will become a better speaker. അപ്പോൾ ശരിക്കും ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന എബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ബെറ്റർ സ്പീക്കേഴ്സ് ആവുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ടു സ്പീക്ക്, സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും നല്ല ലിസണർ ആണെങ്കിലാണ് നല്ലൊരു സ്പീക്കർ ആകാൻ പറ്റും. So that is why that has been put at the beginning itself, very beginning. The first skill is listening. So he was not a... So, Bart Cameron, the sheriff was not listening, but the narrator, uh, the deputy sheriff, he was listening properly. So I was listening to them. Okay, which Cameron wasn't. Okay, so this is a peculiar kind of sentence. This is a very peculiar kind of construction. It says, I was listening to them, you see, which Cameroon wasn't. So, what does it mean? What does that construction mean? I was listening to them, you see, which Cameroon wasn't. What is the meaning of that construction? It is a very, very informal way of construction of language. It is as if he is talking to us. It is as if the narrator is talking to us. I was listening to them. See, which Cameroon wasn't. Cameroon wasn't what? Cameron wasn't listening. Very nice. Exactly. Yes, Trishna. That's right, Shrishma. He wasn't listening. So which Cameroon wasn't means which indicate ചെയ്യുന്നത് അവർ പറഞ്ഞതിനെ ആണ്. അത് ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഐ വാസ് ലിസണിങ് ടു ദം. യു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അഡ്രസ്സിങ് അസ് ദ റീഡേഴ്സിനോടാണ്. യു സി യു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല. യു സി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി യൂസ്ഡ് ഫോർ എംഫസിസ്, ആസ്കിങ് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. So you see means it is asking us for confirmation, asking the readers for confirmation. So I was listening, whereas Cameron wasn't listening because he was busy thinking of his income tax. So he was not listening. Cameron wasn't listening, but at the same time, whereas
The narrator was listening. So why wasn't he listening? That is the next part of the sentence. It explains because he was worried about the income tax. So this is the condition. And they have given a punishment, and they are going. So this narrator, uh, this narrator is in a very uncomfortable position because he has heard and understood everything, but unfortunately, the Sharif has not understood anything. So it is in this situation that this punishment has come to, not only to the Sharif, but it is the punishment to the entire earth. It is a punishment to earth, the people of the earth, that they will not be able to go out of the earth. They will not be able to get out of the earth. So this is the condition. Okay, so let us now read the next part of it. Trishna, please read the. എവിടം തൊട്ട്? And when they left, And when they left, I got my voice back. Too late, I screamed, Cameron, for sake, they are from space. Why did you send them away? From space, he stared at me. I yelled, look, and pulled him to the window. When he saw what was going on outside the window, the breath went out of him. Those two men were getting into the flying saucer, and the saucer sat there large, round, shiny, and powerful. Then it took off like a shooting star, slowly fading out. thank you, Trishna. So when they left, so when they went away, these people went away, I got my voice back. So where had his voice gone? The narrator is saying that he got his voice back. So where was his voice till then? The voice in the which then. His voice was not coming out as he was shocked. Exactly. Yes, Trishna, that's right. Yes, Rishma. He was shocked. He was unable to speak. He got scared. Yes, Rajalakshmi, that's right. He was so scared that he could not speak. And when he was able to speak, they had already gone. Yes, Dia. So he was so shocked that he could not speak. അപ്പോൾ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇയാളുടെ ഷോക്കിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നത്. And that is when he gets back his voice. So he gets his voice back. And that's why he says it is too late. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ it can lead to a lot of problems. It can lead to a lot of problems. Uh, that's why he says it is too late. അപ്പോൾ വൈകി നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും വൈകിയാണ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് നോ യൂസ്. സോ ഹിയർ ഹി ഹാസ് നൗ ഗോട്ട് ഹിസ് വോയിസ് ബാക്ക്, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലേറ്റ്. അപ്പോൾ വോയിസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്ക്രീമിങ്. സോ ദീസ് വേർഡ്സ് ഓൾ ഹാവ് സിമിലർ മീനിങ്. സ്ക്രീം, ഓക്കെ, ഷൗട്ട്, then yell, ഇങ്ങനെ കുറേ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം അതിലുണ്ട്. സോ all these words have similar meaning. I screamed means I shouted. So the narrator shouts, Cameroon, for God's sake, they are from space. You think that they are foreigners. They are not from foreigners. They are from space. They are from some other planet. From space. So he is also shocked. He stared at me. What is the meaning of stare? Stare എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? What is staring? സ്റ്റാർ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രമാണ്. നക്ഷത്രം. What is stare? Stare is a different meaning. What is stare? Can you guess the meaning from the situation? He stared at me.
Okay, Krishna, thank you. Yes, from the situation you can guess that it is shouted. Yes, looked with a shock. Yes, yes, it is a kind of looking also. തുറിച്ചു നോക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. So at the same time he is also shouting സ്പേസ് നിന്നാണോ എന്ന് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കോട് കൂടിയിട്ടാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഹീസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് ആസ് യെസ് ദിയ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. So he's shouting and is also looking shocked. There is that look with a shock. തുറച്ചു നോക്കലാണ്. Another word for stare is, similar word for stare is glare. Yes, glare, stare എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് they are similar, they have similar meaning. Glaring, staring എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് they have similar meaning ആണ്. സോ ഹി ഗ്ലെയർഡ് അറ്റ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏകദേശം അതേ അർത്ഥം. വീണ്ടും ആ യെൽ എന്നുള്ള വാക്ക് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. യെൽ മീൻസ് ടു ഷൗട്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ ഹി വോണ്ട്സ് ടു ഹീ ഈസ് ഷോക്ക്ഡ്. Cameroon is now shocked. Earlier the narrator was shocked. Now the Sharif is shocked. And to convince the Sharif, അയാളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി the narrator pulls him to the window. അയാളെ വിൻഡോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ആൻഡ് വിൻഡോൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ? മരങ്ങൾ കാണാനോ മൗണ്ടൻസ് കാണാനാണോ? വാട്ട് ഈസ് ദെയർ അറ്റ് ദ വിൻഡോ? പുറത്തെന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഒരു സാധനമുണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി, യെസ് സുകന്യ, യെസ്. സോ ദർ ഇസ് ദ ഫ്ലൈയിങ് സോസർ ദർ. ആ ഫ്ലൈയിങ് സോസർ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഫ്ലൈയിങ് സോസറിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ ജനലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അത് കണ്ടോടുകൂടി ദ ബ്രെത്ത് വെന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിം. So this is such breath went out of him എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ അതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് അല്ല. സോ that the breath to go out of someone എന്ന് പറയുന്നത് is an idiom which means that he was also completely shocked. അയാൾക്ക് ശ്വാസം നിന്നതുപോലെയായിന്ന്. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശ്വാസം നിൽക്കുന്ന പോലെ ആവുന്നത്? when you are shocked, when you are anxious, when you are afraid, when you are scared, different situations. So here he is shocked. അയാൾക്ക് കാണുന്നത് what he is saying, he is unable to believe what he says. He is unable to believe what he sees, and therefore there is a big shock. And he sees the flying saucer. So what did he see? He saw these two men. They are not men actually, they are aliens. So he saw they are aliens disguised as men. ശരിക്കും അവരുടെ രൂപം അതല്ല. സോ they have come in a disguise എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാൻസി ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഇടുന്ന വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഡിസ്ഗൈസ്. ശരിക്കുള്ള ആളല്ല, വേറൊരു വേഷം. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ വേഷം ധരിച്ചു വന്നതാണ്. സോ they are not human beings, they are not men, they are actually aliens. They have come disguised as human beings. So they got into the flying saucer, and this ഫ്ലൈയിങ് സൗസറിന് ഇവർ നോക്കി നിൽക്കെ ഈ ഫ്ലൈയിങ് സൗസർ ജസ്റ്റ് വെന്റ് അപ്പ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറന്നു. നമ്മൾ പ്ലെയിനൊക്കെ പറക്കുന്ന പോലെ റൺവേ കൂടെ ഒക്കെ ഓടിയിട്ടൊന്നുമല്ല, ഒറ്റയടിക്ക് ബുള്ളറ്റ് പോകുന്ന പോലെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ പോലെ ഒറ്റയടിക്ക് നിലത്തുനിന്ന് അങ്ങ് പൊന്തിപ്പോയി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദേ സീ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഷോക്ക് ദാറ്റ് ഹി എക്സ്പീരിയൻസ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് അപ്പ് ഇറ്റ് സിംപ്ലി ഫെയ്ഡഡ് ഔട്ട്. നേരെ സ്പേസിലേക്ക് അത് എത്തി, പിന്നെ അത് കാണാനൊന്നുമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് that Cameroon is also now convinced that these people are aliens. അപ്പോൾ അയാൾക്കും വിശ്വാസമായി ഈ വന്ന ആളുകൾ ഏലിയൻസ് ആണ്. ആൻഡ് he now the narrator is scolding him. He is telling him, so why did you do this? See, you should have helped them, you should have behaved in a better manner with them. Why did you behave in this manner എന്ന് പറഞ്ഞ് narrator is scolding him. Rajlakshmi, please read next. And I said, Sheriff, why did you send them away? They had to see the president. Now they will never come back. Cameron said, I thought they were foreigners and they talked funnily and looked Italian. I thought they were Italian. Yes. So here he says, why did you send them away? Sharif is asking about Cameroon. The narrator is asking him,
Why did you send them away? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചത്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. They had to see the president. അവർ പ്രസിഡന്റിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വന്നത്. They want to see the important people because we want to you to join our organization. So why did you send them away? So now they will never come back. അപ്പോൾ കാമറൂൺ വീണ്ടും പറയാണ്, I thought they were foreigners. So this is the problem when you don't listen properly. So he did not listen properly to them and he thought that they were foreigners. അയാൾ ഫോറിനേഴ്സ് ആവാൻ തോന്നാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. He judged them by their appearance. അവരുടെ വേഷം കണ്ടിട്ട് അവർ ഫോറിനേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. So they thought, Cameroon thought that they were foreigners. And they looked like people from, who are Italians. Italians are people from, എവിടെ നിന്നുള്ളവരെയാണ് ഇറ്റാലിയൻസ് എന്ന് പറയണത്? ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളവരെയാണ് ഇറ്റാലിയൻസ് എന്ന് പറയാ? ഇറ്റാലിയൻ. Italy. എക്സാക്ട്ലി, യെസ് അർച്ചന. ഇറ്റലി എന്നുള്ളവരെയാണ് ഇറ്റാലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ് രേഷ്മ. So the people from Italy are called Italians. Yes, they are. That's right. Yes. Yes, Sri Lakshmi. Italy. അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളവരെ നേഷൻ ആൻഡ് നാഷണാലിറ്റി. അപ്പോൾ നേഷൻ ഇറ്റലിയാണ്, നാഷണാലിറ്റി ഇറ്റാലിയൻ ആണ്. സിമിലർലി ഇന്ത്യ. India is the nation, Indian is the nationality. So it's like that. So they looked as if they were Italian. So that is the confusion that he got in. So that is the next. Okay. So the next paragraph. Sri Lakshmi, please read. Sri Lakshmi PN. എവിടം തൊട്ട് സർ? How could they be Italian? How could they be Italian? They said they were from the planet Venus. I heard them. They called it the Watery Place or something. You know, Venus has a lot of water on it. But you see, it was just an error. A stupid error, the kind anyone could make. Only now Earth is never going to have space travel and or have another Venusian visitors. That fool Cameron and his income tax. Yes, thank you, Sri Lakshmi. So here he is explaining the mistake that Cameron made. So he thinks that Cameron had thought that these people are from another country, that is Italy, but actually they were from the planet Venus. They actually said that they are from Venus, and they also said that it is the watery place. You know, Venus has got a lot of water in. So it was an error. Okay, error is nothing but a mistake. Error in Varnal, it is a mistake. So it was a mistake that was committed by Cameron. A stupid mistake. So foolish mistake. So that is why he calls Cameroon a fool. And because of that foolishness, what has happened? Because of that foolishness, Earth will be deprived of, we will not have space travel. We cannot go outside, and at the same time, people from another planet, other Venusian. Venusian. Venus is the place or the planet. The person who belongs to Venus is called a Venusian. Like a person from Italy is called an Italian. A person from Venus is called a Venusian. Okay. A person from Mars is called a, what is a person from Mars called? A person from Mars is called a Martian. Okay. So a person from Venus is called, so a person from, yes, exactly, yes, Martian, yes, Strishma, that's right. So a person from Venus is called a Venusian. So a person from Venus cannot come to us. They are going to girdle us. So this is the word that the alien used, girdle, that is to tie. So they will tie the earth so that nobody from earth can go outside and nobody from outside can also come inside. So this punishment is
created because of this fool Cameroon and his income tax. Because why is the income tax also blamed? Because he was filling his income tax forms, he was very, very irritable. So uh, that is the result of the Cameroon's irritability as well as that of his income tax forms. And then he whispers. So this is the key to the mistake that Sharif made. എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക്? ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു ഹിയർ എ വേർഡ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ജംപ് ടു കൺക്ലൂഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചാടി വിടരുത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ്. സോ ഹി വിസ്പേർഡ് ഇൻ ടു ദ ഡെപ്യൂട്ടി ഷെറീഫ്. ഡെപ്യൂട്ടി ഷെറീഫിനോട് പതുക്കെ പറയാണ് അയാൾ. ഹി വിസ്പേഴ്സ്, വീനസ് എന്നാണോ? വെൻ ദേ ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദ വാട്ടറി പ്ലേസ് ഐ തോട്ട് ദേ മെന്റ് വെനീസ് എന്ന്. ഒരു വാക്ക് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടർത്ഥം വരും. സോ വെനീസ് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഇൻ ഇറ്റലി. വെനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് is a place which has a lot of water in it. So when they talked about the watery place, he immediately thought that they are talking about Venice. So we in our place also, in our land also, there is a place which is called Venice of the East എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് വെനീസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ്. കാരണം വെനീസിൽ എങ്ങനെയാണോ ധാരാളം ജലപാതകളുള്ളത്, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ഒരുപാട് ജലപാതകളുള്ള ഒരു സ്ഥലം കേരളത്തിലുണ്ട്. ദെയർഫോർ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഇസ് കോൾഡ് വെനീസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ്. ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? ഏത് സ്ഥലമാണെന്നറിയാം? ആലപ്പുഴയാണോ സർ? എക്സാക്ട്ലി, ഇറ്റ് ഈസ് ആലപ്പുഴ. കുട്ടനാട് ആലപ്പുഴയിലുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആലപ്പി. വെരി നൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആലപ്പുഴ. യെസ്, ആലപ്പുഴ തന്നെ. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ റെസ്പോണ്ടിങ്. വെരി നൈസ്. ശ്രീലക്ഷ്മി, ദിയ, രശ്മി, വെരി നൈസ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആലപ്പി. അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും, വേമ്പനാട് കായലുണ്ട്, കുട്ടനാടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കായലുകളും നദികളുമൊക്കെ ധാരാളമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ജലപാതകൾ, ബോട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഒരുപാട് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് വെനീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെനീസിൽ ചില പ്രത്യേകതരം ബോട്ടുകൾ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗൊണ്ടോള എന്ന്. വെനീസിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ പേരാണത്, ഗൊണ്ടോള. അപ്പം ഇയാൾ ദർ ഇസ് എ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സ്പെല്ലിങ്ങിലും പ്രൊനൗൺസിയേഷനിലും ചെറിയൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റിയാണ് ഇയാളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത്. അതായത് വെനീസ് എന്ന് പറയുന്നതും വീനസ് എന്ന് പറയുന്നതും ബോത്ത് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ വ ആൻഡ് ദ സ് സൗണ്ട്സ്. ബിഗിൻസ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ദി സെയിം സൗണ്ട്സ്. സൗണ്ട് സിമിലർ ആണ്. വ എന്നും സ് എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് സൗണ്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ എൻഡിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി മെയ്ഡ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഫ്രം വെനീസ്, whereas actually they are from Venus. അപ്പോൾ വീനസും വെനീസും തമ്മിൽ തെറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത്. അത് തെറ്റാൻ കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഹി വാസ് നോട്ട് ലിസണിങ് പ്രോപ്പർലി. സോ ലിസണിങ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ലിസൺ പ്രോപ്പർലി, യു ആർ ലൈക്ലി ടു ലാൻഡ് ഇൻ ടു ട്രബിൾ. That is the message of this story. And because of the mistake made by one single human being, the whole human race has to suffer. അപ്പോൾ ഒരാൾ വരുത്തി വെച്ച ഒരു മിസ്റ്റേക്കിന് മനുഷ്യരാശി മുഴുവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വരുത്തി വെച്ചപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ മഹായുദ്ധവും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലേ? ഒരാളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് ഈവൻ വൺ പേഴ്സൺസ് മിസ്റ്റേക്ക് ക്യാൻ കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രബിൾ ടു ദ എൻറ്റയർ ഹ്യൂമാനിറ്റി. So we have to be very careful in our behavior, our listening skills, etc. So this is the message of the story. Okay, did you like the story? Yes, sir. Yes, sir. Any questions on the story? Do you have any questions? Yeah, thank you for those responses. Very good. So many people are responding. I like everybody to respond. Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you, Surya. Thank you, Archana. Thank you, Sri Lakshmi, Sukanya.
Very nice. Thank you for those responses. Thank you, Rashmi. So, I think if the story is very clear to you. Okay. So, we will do one thing since we have completed the story, I think. Though there is 10 more minutes left. So, we will not take up the next section. We will take it up in the next class. Just I would like to talk to you, just find out people and just uh, I'll just talk to you. That's all. Okay, just call up people. Okay, Aishwarya Ram Prakash, are you there? Yes, sir. Yeah, hello. How are you? Sir. How are you? How are you? Fine. Fine. Where do you live? Where is your place? Vapaya. Alapaya. It is ഏത് റൂട്ടാണത് മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് റൂട്ടല്ലേ അത് Ah, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ ഭാഗമല്ലേ അല്ലേ ah. ഓക്കെ താങ്ക് യു ഐശ്വര്യ ഓക്കെ അശ്വതി ബാബു Sir. യെസ് അശ്വതി വേർ ആർ യു ഫ്രം വേർ ഇസ് യുവർ പ്ലേസ് Iñalakuda. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട Yes, sir. യെസ് ഡിഡ് യു ലൈക്ക് ദിസ് സ്റ്റോറി Yes, sir. യെസ് ഓക്കെ ദേവിക are you there ദേവിക Yes, sir. ദേവിക what is your second name Devika Jewels. Jewels whose name is it Father's name. father's name okay Yes. nice name Uh, Thank you. both yours and father's both are good Yeah. names Thank you. Jewels. Hope you are also a jewel. You know what a jewel is? Yes. What is it? Um. It's a jewels. Sornam. സ്വർണം is a jewel. അതുപോലെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ജ്വല്ലാണ് ഓക്കെ Uh, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് ജ്വൽ ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ് ഇതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആക്ച്വൽ ജ്വലിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ JEWEL ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് ജ്വൽ ഓക്കെ അതാണ് jewel. ജ്വലിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ തന്നെയാണ് തൻ്റെ so this is the spelling and this is the pronunciation okay thank you Devika for those responses very nice okay Thank you, sir. and just talking to people that's all nothing serious somebody who has not spoken is there anyone who has not spoken so far who is this Sri Lakshmi PP Sri Lakshmi PP are you there PP Sri Lakshmi hello Sri Lakshmi Sri Lakshmi PP it's not there okay let me find out someone else hmm. Swati K. Swati K. Sir.
Swati, where are you from? വെള്ളിനേഴി. എവിടെയാണ്? പാലക്കാട് വെള്ളിനേഴി. Vellineri. Oh, beautiful place. Wonderful place, isn't it? What are the things that you have there? I have heard this place. What is it ഒളപ്പ famous for? ഒളപ്പമണ്ണ മന. Yes. One of my friends is from Olapamanna Mana. One of my classmates is from that Mana. She is the granddaughter of the famous poet Olapamanna. ആ. Her name is Leena. So she has invited me to come there. So I will sometimes come there to Vellineri to just meet you also. Okay. ഓക്കെ സർ. Okay. Thank you, Swati. താങ്ക് യു. So there is another person here. Snija Sajeevan. Snija. Yes, sir. Hello, Snija. Hi, sir. Is that your picture there? Is that And for your that photo? Is it yours? Photo നിങ്ങളുടെ ആണോ? Adende. Okay, okay. Where are you from? Which place are you from? Vendur. Vendur is near Ambulur. Yes. Okay. Where did you study? And sir? Where did you do your plus two or 10th and all? ഞാൻ IT കഴിഞ്ഞത് Where? Chalakudi? മാള Mala. What was the trade? ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്. Yes. How do you like the classes here? Yes. You like it? Yes, sir. Yes. Do you have any suggestions? ഇല്ല sir. Okay. Thank you, Snija. Thank you, sir. Krishna Priya. Hello. Krishna Priya CH എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽസ് ആണ്. Okay. Where is Krishna Priya from? Which place are you from? പെരുമ്പിലാവ്. Perimbilavu, near Kundangulam. ആ. Okay. So, which is your favorite subject? Favorite subject ഏതാ? ഫേവറേറ്റ് ബയോളജി ഇഷ്ടം. Biology. Why are you so much interested in biology? What is there in biology? Why did you get interested? അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. You just like it? ഉം. You just like it, or is there any specific reason? ഇല്ല, റീസൺ ഒന്നുമില്ല. Okay, very good. Thank you, Krishna Priya. So, താങ്ക് യു സർ. thank you for the responses. I think everybody should speak something in the class. ഞാൻ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലൊക്കെ you can speak, you can type something, make the class very lively. Okay. Yeah, thank you, Shishma, for asking about me. I'm very fine. In fact, I feel happy when I talk to you. I'm sad when nobody speaks. So I want people to respond. Shishma, thank you for those responses. You keep saying something every time. Very nice. I like people who respond more, say something. I'm doing fine, Shishma, because you all think about me. I am always fine. So keep thinking about me. Keep me in your minds. I also keep you in your mind, in my mind. So we will together. We will remain happy, everybody. So that's it. Thank you for joining, everybody. We will conclude the session for today. See you again in the next class. Till then, it's goodbye. Have a nice day. Bye bye. Thank you, sir.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you.